நேற்றைய தினம் ஸ்ரீமதிக்கு நடந்த கொடூரத்திலிருந்து அது தமிழ்நாடா, கேரளாவா, உத்தரப்பிரதேசமா என்பது அல்ல. எல்லா மாநிலங்களிலும் இன்றைக்கு பெண்களினுடைய உயிர் மிக மிக மலிவாக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது. அடக்கமான மருமகள், அடக்கமான மகளெல்லாம் எங்கே இருப்பார்கள் என்று நமக்கு தெரியும். அவர்கள் எல்லோரும் அடக்கமாகி மயானத்திலே தான் இருப்பார்கள். அந்த வந்த பெண்ணை என்கிட்ட சொல்லிட்டு இருப்பாங்க, எங்கள் வீட்டுக்காரர் அடித்து போட்டார், விடிய விடிய அடித்தாருமா, காலையில் கூட அடித்தாருமான்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க. அவங்கள கூப்பிட்டுக்கிட்டு மகளிர் காவல் நிலையத்துக்கு போவோம். ஒரு பக்கம் அடி வாங்கிட்டு வந்து நம்மகிட்ட பெட்டிஷன் கொடுக்குற பெண்ணு, இன்னொரு பக்கம் இன்னொரு ஆணை பிடிச்சி உனக்கு என்ன பொம்பளை போலீஸ் அவ்வளவு கேவலமா தெரியுதா, போய் உட்காருடா அப்படின்னு சொல்லும். மகளிர் காவல் நிலையத்தில் இந்த பெட்டிஷனை கொடுத்த பிற்பாடு அந்தம்மா சொல்ல, உங்ககிட்ட சொல்றதுக்கு என்னங்க, எங்க வீட்டுக்காரர் நேற்று கூட என்னை 4 அடி அடிச்சாரு. நீங்க பெண்கள்லாம் இங்க வந்திருக்கிறவங்க வந்து எல்லாம் மேடைகளில் பேசுவோம், ஆனா என் குடும்பத்தில் என்ன நடக்குன்னு சத்தியமா பேசவே மாட்டோம். இந்த சமூகம் ஒரு ஆண் அழுதாலோ ஒரு பெண் கையில் பொம்பளை கையில் அடி வாங்கிட்டியாடே அப்படின்னா போச்சு, அவன் செத்தே போயிடுவான். மதவெறி பாஜக, RSS, இந்துத்துவ அமைப்புகள் பெண்களுக்கு எதிரான தத்துவங்களோடு இன்னைக்கு வந்து பேசிட்டு இருக்கிறான். பெண்ணுக்கு நான் எல்லா உரிமையும் கொடுத்துட்டேன், நிதியமைச்சராக நிர்மலா சீதாராமனை கொடுத்துட்டேன், அரிசிக்கு 5% வரி, பழைய சோத்துக்கு 10% வரின்னு அவன் பெருமையை புகழ பாராடிட்டு இருக்கான். அனைத்து வகையிலும் இந்த பெண்கள் சிறுமிகள் மீதான பாலியல் குடும்ப வன்முறைக்கு எதிரான இந்த சிறப்பு மாநாடு வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற வாழ்த்துக்களை உங்கள் மத்தியிலே தெரிவிப்பதில் உள்ளபடியே நான் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். இங்கு நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கக்கூடிய தீர்மானம் குடும்பங்களில் பெண்கள் குழந்தைகளுக்கு எதிராக நடைபெறக்கூடிய பல்வேறு வன்முறைகள், அந்த வன்முறைகளிலிருந்து அவர்கள் எவ்வாறு விடுவிக்கப்பட வேண்டும் என்பது குறித்து அதிலே தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த வகையிலே பெண்ணுக்கு எதிராக நடைபெறக்கூடிய சமூகத்தினுடைய அனைத்து வகையான வன்முறைகள், அதனுடைய ஒரு தொடர்ச்சி தான் குடும்ப வன்முறையும். இந்த சமூகம் எத்தகைய அரசியலோடு இயங்குகிறதோ அதனுடைய பிரதிபலிப்பு தான் குடும்பத்திலும் நிகழ்கிறது. இந்த சமூக அமைப்பு முதலாளித்துவ நிலப்பிரபுத்துவ சமூக அமைப்பு. ஆகவே குடும்பத்தில் பெண்ணுக்கு இந்த முதலாளித்துவ சமூக அமைப்பு அரசியல் கல்வி கற்பதற்கும் வேலைக்கு செல்வதற்கும் உரிமை வழங்குகிறது. அதே சமயத்தில் என்னதான் கல்வி கற்றாலும் என்னதான் அவர் வேலைக்கு சென்றாலும் பெண். ஆகவே அவர் ஒரு அடங்கிய பெண்ணாக, அடக்கமான மருமகளாக, அடக்கமான மகளாக இருக்க வேண்டும் என்று அந்த குடும்பம் எதிர்பார்க்கிறது. அடக்கமான மருமகள், அடக்கமான மகளெல்லாம் எங்கே இருப்பார்கள் என்று நமக்கு தெரியும். அவர்கள் எல்லோரும் அடக்கமாகி மயானத்திலே தான் இருப்பார்கள். ஆகவே இந்த பழமையான ஆணாதிக்க சமூக அமைப்பு என்பது பெண்ணுக்கு சிறகுகளையும் கொடுத்துவிட்டு அந்த சிறகுகளை தன்னுடைய வீட்டினுடைய சன்னலிலே கட்டி வைக்கின்றது. ஆகவே இத்தகைய இரட்டைத்தனமான இந்த விலங்குகளோடு தான் பெண் நடமாடி கொண்டிருக்கிறார். அன்பான தாயாக, அன்பான மனைவியாக, அன்பான மகளாக இவ்வாறாக இருக்கக்கூடிய இந்த பெண்ணை அவர் மீது ஏவப்படக்கூடிய வன்முறைகள் இந்த உலகமய நுகர்வு கலாச்சாரத்தில் வார்த்தைகளால் சொல்ல முடியாத அளவிற்கு அது வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது. இது வெறும் சம்பவங்களை எண்ணிக்கை மட்டுமல்ல, நேற்றைய தினம் ஸ்ரீமதிக்கு நடந்த கொடூரத்திலிருந்து அது தமிழ்நாடா, கேரளாவா, உத்தரப்பிரதேசமா என்பது அல்ல. எல்லா மாநிலங்களிலும் இன்றைக்கு பெண்களினுடைய உயிர் மிக மிக மலிவாக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது. இது அரசியலா இல்லையா? இது பேசப்பட வேண்டுமா இல்லையா? ஆகவே இது மிக முக்கியமான அரசியல் நிகழ்வுகள். ஆகவே பெண்கள் மீது இழைக்கப்படக்கூடிய அனைத்து வகையான வன்முறைகளையும் தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என்று நம்முடைய மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி எடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த நடவடிக்கை காலதாமதமாக இருந்தாலும் மிகச் சரியான நடவடிக்கை என்ற முறையிலே, ஒரு பெண் என்ற முறையில் நான் நெஞ்சார்ந்த நன்றியை
நம்முடைய கட்சி அமைப்பிற்கு தெரிவிக்க நான் கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். இது பல ஆண்டு காலமாக இந்த பிரச்சனைகளை இவ்வாறு இருக்கிறது என்பதை நாம் பேசாமலேயே இருந்திருக்கிறோம். இப்போது நாம் பேச துவங்கி இருக்கிறோம். 1985களில் நான் மாவட்ட சங்கத்திற்கு வந்த பொழுது குடும்ப வன்முறைகளுக்கான காரணங்கள் எனக்கு தெரியவே தெரியாது. அந்த வந்த பெண்ணை என்கிட்ட சொல்லிட்டு இருப்பாங்க, எங்கள் வீட்டுக்காரர் அடித்து போட்டார், விடிய விடிய அடித்தாருமா, காலையில் கூட அடித்தாருமான்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க. அவங்கள கூப்பிட்டுக்கிட்டு மகளிர் காவல் நிலையத்துக்கு போவோம். அப்போ ஒருத்தரை பிடிச்சி இழுத்துட்டு வருவார் அந்த இன்ஸ்பெக்டர் அம்மா. ஏண்டா உனக்கு என்னையெல்லாம் பார்த்தா போலீஸ் மாதிரியே தெரியலையா? பொம்பளை போலீஸ்னா உனக்கு அவ்வளோ கேவலமா? பட்டனை பூட்டுறா அப்படிங்க. இந்த மாதிரி ஒரு பெண் பேசுவது என்பதே ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும். ஒரு பக்கம் அடி வாங்கிட்டு வந்து நம்மகிட்ட பெட்டிஷன் கொடுக்குற பெண்ணு, இன்னொரு பக்கம் இன்னொரு ஆணை பிடிச்சி உனக்கு என்ன பொம்பளை போலீஸ்னா அவ்வளவு கேவலமா தெரியுதா, போய் உட்காருடா அப்படின்னு சொல்லும். ஐயோ இல்லை மேடம் அப்படிம்பா. என்ன இல்லை மேடம்? ஐயோ இல்லை சார். என்னடா சாரு அப்படிம்பா. ஸோ இதெல்லாம் சினிமாவில் கூட இப்படி காட்சி வரல, நேரில் பார்க்கறதுக்கான பாக்கியம் கிடைச்சிருக்குன்னு நான் 1 மணி நேரமாக உட்கார்ந்துக்குவேன் இந்த உரையாடல்களையும் சம்பவங்களையும் பார்க்கறது. இப்படி இந்த மகளிர் காவல் நிலையத்தில் இந்த பெட்டிஷனை கொடுத்த பிற்பாடு அந்தம்மா சொல்ல, உங்ககிட்ட சொல்றதுக்கு என்னங்க, எங்கள் வீட்டுக்காரர் நேற்று கூட என்னை 4 அடி அடித்தார். என்ன பண்ணுறது, குடும்பம்னா எல்லாம் அனுசரித்து தானே போகணும் அப்படின்னாங்க. இந்தம்மா இப்படி சொல்லுது. இன்னொருத்தர் சினிமாவில் என்ன சொல்கிறாரு, 2 கண்ணமும் ரோஜா பூங்கிறாரு. பாட்டு எழுதுன ஒரு கண்ணத்தில் பலாருன்னு தான் அறியணும். இப்படி இந்த பெண்கள் படக்கூடிய வன்முறைகள் அடியால் மட்டுமல்ல, கிராமங்களில் எட்டி உதைக்கிறதும் முடிய பிடிச்சி இழுத்து திருகிறதும் எவ்வளோ வன்முறைகள்ங்கிறீங்க. நம்ம பாட்டி, பெரியம்மா, சின்னம்மா, சகோதரி இன்னும் வன்முறைகளிலிருந்து வெளியில் வரல. ஏதோ அடிக்கிறது உதைக்கிறது மட்டுமல்ல, பார்வையிலேயே இருக்கும். ட்ரெயினில் போகும்போது இட்லி சாப்பிட்டுட்டு மாத்திரை எடுத்து கொடுக்க அந்தம்மா பாவம் மறந்துட்டு வேறு வேலையாக பார்ப்பா. இப்படி ஒரு பார்வை பார்ப்பார். அதனுடைய பொருள் எனக்கு ஏன் மாத்திரை கொடுக்காம அடுத்த வேலைக்கு போனேன்னு அர்த்தம். ஆக இப்படி பார்வையில் இருந்து செயல்பாடுகளில் இருந்து ஒரு பெண்ணை அவர் தன்னுடைய உடைமை என்ற ஒரே காரணத்திற்காக அவர் மீதான வன்முறைகள் பார்வையால், பேச்சால், மொழியால் எல்லா வகையிலும் அவர் வன்முறைக்கு உள்ளாக்கப்படுகிறார். நீங்க பெண்கள்லாம் இங்க வந்திருக்கிறவங்க வந்து எல்லாம் மேடைகளில் பேசுவோம், ஆனா என் குடும்பத்தில் என்ன நடக்குன்னு சத்தியமா பேசவே மாட்டோம். ஏன்னா இவைகளெல்லாம் தாங்கி கொண்டுதான் ஒரு பெண் வருகிறார். என்னை மிக மிக வியக்க வைத்த ஒரு அரசியல் வரலாற்றில் ஒரு சாதனையாளர் இருப்பாருன்னா அது கேரளத்தினுடைய நம்முடைய அமைச்சர் சைலஜா டீச்சர் அவர்கள். கோவிட் காலத்தில் உலக நாடுகள் பூரா அமைதியாக முடங்கி போயிருந்தப்ப ஒரு பறவையை போல பறந்து பறந்து எல்லா நாட்டு மக்களினுடைய பார்வையை ஈர்த்தார் பாருங்க, அதுதான் அமைச்சர் அவர்கள். உலகத்தில் எவ்வளவோ ஆண்கள்லாம் இருந்தாங்க, ஒரு ஆண்களை கூட யாரும் சொல்லல. ஆனா சைலஜா டீச்சருடைய பெயரை உலக நாடுகள் பேசியது என்று சொன்னால் அது மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கும் பெருமை. பெண் என்பவரால் எல்லாம் முடியும் என்று தந்தை பெரியார் சொன்னாரு, அவருக்கும் அது பெருமை. ஆகவே அப்படிப்பட்ட பெண்ணை இடதுசாரி இயக்கம் உருவாக்குறது, கட்சி உருவாக்குகிறது. அவரை இன்றைக்கு நேரில் பார்த்ததுல எனக்கு பெரிய சந்தோஷம். அதனாலதான் எனக்கு முன்னாடி பேசுறது கூட பயமா இருந்தது. இவ்வளவு பெரிய ஒரு வரலாற்று சாதனையாளர், ஒரு அமைச்சர், நம்மளால ஒரு குடும்பத்தையே சமாளிக்க முடியல. அவங்க பாருங்க, ஒரு மாநில அரசு கோவிட்டையே சமாளிச்சுட்டு வந்து இவ்வளவு ஆரோக்கியமாக இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அதுதான் அவர்களுடைய மிகப்பெரிய ஆற்றல் திறன். இது ஆணுக்கு மேலேயே பெண்களுக்கு இருக்கிறது. ஆணுக்கு சமமாக கூட சொல்ல மாட்டேன். கட்சி அப்படி ஏதாவது சொல்லிச்சா விவாதம் பண்ணிச்சான்னு கேட்க வேண்டாம் தலைவர்கள். ஆனா இந்த பெண்ணுக்கு இயற்கையாகவே இயல்பாகவே ஆணுக்கு மேலான ஆற்றல் திறமை இருக்கிறது. நம்முடைய திரைக்கலைஞர் ரோஹிணி அவர்கள் இருக்காக பாருங்க. சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு வந்தாங்க, நாடாளுமன்ற தேர்தல், அவங்க எந்த தேர்தலெல்லாம் வந்து வேட்பாளரை வாழ்த்துகிறாரோ அந்த தேர்தலில் பூரா இடதுசாரி இயக்கமும் முற்போக்கு அமைப்புகளும் தான் வெற்றி பெறுகிறது என்பதை கடந்த காலத்தில் நான் பார்த்தேன்.
அந்த நடிகர் மாதிரி இந்த நடிகர் மாதிரி அப்படி சட்டையை போட்டுட்டு வந்து அப்படி கண்ணசைப்பு மூலம் இப்படி அப்படியெல்லாம் சொல்லறதில்லை. தான் யாரை ஆதரிக்க வேண்டுமோ அவர்களை நேரடியாக ஆதரித்து அரசியல் பேசக்கூடிய ஒரு அரசியல் திரைக்கலைஞர் அன்பு சகோதரி அருள்மொழி அவர்கள். நீங்க டிவி விவாதத்தில் பார்த்துக்கிட்டே இருங்க, நான் ரொம்ப அவங்கள ரசிச்சு பார்ப்பேன். அந்த எதிராளியை பாராட்ட ஆரம்பிப்பாங்க பாருங்க, இவன் எந்த நிமிஷம் பாம்பு அடித்து சாக போறானோன்னு நான் நினைச்சுக்கிட்டே இருப்பேன். 1 2 3 எண்ணிட்டு இருப்பேன். கன்னி வழியில் கால் வச்ச மாதிரி படார்னு போட்டு அடிச்சு காலி பண்ணி போடுவாரு. மதவெறி பாஜக, RSS, இந்துத்துவ அமைப்புகள் பெண்களுக்கு எதிரான தத்துவங்களோடு இன்னைக்கு வந்து பேசிட்டு இருக்கிறான். பெண்ணுக்கு நான் எல்லா உரிமையும் கொடுத்துட்டேன், நிதியமைச்சராக நிர்மலா சீதாராமனை கொடுத்துட்டேன், அரிசிக்கு 5% வரி, பழைய சோத்துக்கு 10% வரின்னு அவன் பெருமையை புகழ பாராடிட்டு இருக்கான். ஆகவே இதையெல்லாம் மத்தியில் ஒரு விவாதத்தில் கருத்துக்களில் ஒரு மிகப்பெரிய ஆளுமையாக அருள்மொழி அவர்கள் கொண்டு போய் கொண்டிருக்கிறார். ஆகவே நாம் எல்லோரும் இணைந்து இந்த குடும்ப வன்முறைக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய சமூக அமைப்பு, மிக தாமதமாக கொண்டு வரப்பட்ட சட்டம், அந்த சட்டம் உயிரோட்டமாக செயல்பட வேண்டும் என்பது குடும்ப வன்முறையில் இருக்கக்கூடிய ஆண்கள் மட்டுமல்ல, ஆண்களும் சில நேரங்களில் அவங்களும் வன்முறைக்கு ஆளாயிடுறாங்க. சில பேர் நம்ம காதுக்குள்ள சொல்லுவாங்க, எனக்கு தாங்க வன்முறை இருக்கு, வெளியில சொல்லிடாதீங்க, நான் ஒரு ஆம்பளை சிங்கம், வெளியில சொல்ல முடியல அப்படிம்பாரு. சரி 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 அப்படியே இருங்க. இல்ல அவர் வெளியில சொல்ல முடியாது. இந்த சமூகம் ஒரு ஆண் அழுதாலும் ஒரு பெண் கையில், பொம்பளை கையில் அடி வாங்கிட்டியாடே அப்படின்னா போச்சு, அவன் செத்தே போயிடுவான். அப்போ பெண் கையில் அடியும் வாங்க முடியாது, பெண்ணை போய் கை நீட்டி அடிக்கலாமாடா உன் வீரத்துக்கு அழகா அப்படின்னு பேசுவாங்க. அப்போ சமூகம் முழுசும் இவ்வாறான ஆணாதிக்க கருத்துக்கள் நிறைந்து கிடக்கிறது. அது வன்முறையை தூண்டிக்கொண்டே இருக்கிறது. அதுதான் ராமாயணம், சீதை, மகாபாரதம், நலாயினி, இன்னும் இருக்கக்கூடிய சீரியல், கதை எல்லாமே வந்து தொலைஞ்சிருக்கு. ஆகவே இவைகளை எதிர்த்த ஒரு போராட்டத்தை, கருத்து பிரச்சாரத்தை மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி முன்னெடுத்திருக்கிறது. அதற்கு நமது கட்சியினுடைய அன்பு தோழர்களும் பொதுமக்களும் மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு சக்திகளும் நம்முடைய தமிழகத்தில் பெரும் ஆதரவு தர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். I want to speak about the subject. Our subject today is the issue of the atrocities against women, violence and atrocities against women. Why it is happening? That is the important question. Whether women are the second sex from the time beginning itself, we are finding the answer, finding the roots of the oppression of women. We are trying to do that. Actually, Communist Party, the left, find the correct answer, what is the roots of the suppression or oppression of women in the society. Party finds, or the communist ideology finds, that it is not according to the social, it is according to the mode of society, social relationship, and when it occur in the society. That is the most important question. Engels gives the answer in his famous writing, The Origin of Family, Private Property and State. Engels states that the oppression starts when the occurrence of private property and the family, and the exploitation happens after that. Communist Party is thinking about that, and also CPIM had enacted party's perspective on women's issue and tax in 2005 according to the left ideology, and why the capitalist development in India was undertaken, and what is happening in India and in our states. And CPIM campaigned this party's perspective on women's issue and tax after that, and have a very good campaign and discussion throughout the country. And we think we decided to have it in grassroots level. It is not happened in grassroots level
we should have to take this discussion in the grassroots level itself. What happened in India after independence? We all know that the pre-independence days, Indian society is in a feudalist society, feudalist mode of society. And after independence, when the capitalism became to grow, something happened here that the capitalist mode of society didn't overthrow the feudalist mode of society, joining hand in hand without eradication of pre-capitalist relations. The bourgeoisie tried to develop the capitalist mode of society in India. Now in Indian society, these two things are existing. One side, the development of capitalism and the consumerist culture, etc. That suppressed women, and the mode of that society is thinking women is a commodity and second sex. At the same time, the feudalist mode of society is also existing. Bourgeois landlord government is existing in India. In party program, we explained that our Indian independence, after independence, the government of India is a government led by the big bourgeoisie and joining hands with the feudal culture, feudalism, and also depending or having collaboration with foreign capital. That is why the exploitation is rampant in India. We cannot get rid of this exploitation, or the emancipation of women will never happen completely without demolishing this kind of government or policy in India. So we have to fight against both feudalist attitude and also the capitalist consumerist culture in our country. Marxism traces the roots of women's subordination in such kind of growth in the society. And I am coming to Kerala's scenario that before independence, we have a great struggle in Kerala against the feudalist culture. Here in Tamil Nadu also, Periyar, he is we can say scientifically, Periyar fought against the suppression or oppression of women. We can say the first feminist in Tamil Nadu. And he is deadly against even the dress code in Tamil Nadu. And very inspiration, we got inspiration from Periyar itself here. In Kerala also, there are so many social reformers who fought against the feudal culture, especially the exploitation of women there in that period. In 1930s and 40s, in Kerala, in our society, women are suffering under this landlordism. August Bebel wrote in his book, famous book, Women in Past, Present and Future, that in Kerala was not formed at that time. In that area in Malabar, the landlordism is more severe than the slavery in Greece. There are some customs according to the landlords for the poor women. Women cannot cover the upper part of their body, and there are some cruel customs such as the virginity breaking is the right of a landlord. That was the custom in that place. When a poor peasant's daughter get married, she cannot go directly to her husband's house. She had to go
to the landlord's house, and it was the landlord who has the right to break her virginity, and only after that she can go to her husband's house. There are so many heart-touching incidents in Kerala at that time. A poor woman called Cheriya, a peasant woman, she married a agricultural worker called Raman, and Cheriya was not ready to go to the landlord's house the first night. She refused that, and Raman took her to a remote place to hide her from the landlord. But the landlord's people go in search of her, and they went to that hiding place, and they abused her and they raped her. When they came to her hut to get her raped, she pleaded that I'm not well. My eyes are not well because of the conjunctivity. Please allow me to escape, or don't disturb me this time. Please give me freedom. But the landlord said, I am not coming here to look at your eyes. I want something else. And brutally raped that lady. And when Raman came back home after his work, he found that his beloved wife is lying there with blood coming from their eyes, and both of her eyes lost sight after that incident. But Cheriya was very brave lady, and Cheriyamma went to the Kisan Sabha meetings and spoke in that meeting bravely, and she spoke to give inspiration to other ladies to fight against the landlordism. Then only we can get independence and identity as brave women. And that Cheriyamma, not only one lady, there are so many ladies were there in Communist Party workers, among Communist Party workers, and also this agricultural front. They were fighting against landlordism to get freedom. So we can find that the suppression of women or the exploitation of women is according to the mode of society, according to the social relationships. But after independence, everyone expected that after independence we all get freedom and women also get freedom, but nothing happened after independence. And the situation is same in other parts of India. We can find that the condition of Dalits and women are the same. They are under slavery after the long years of independence also. What is that telling us? We should have to fulfill our democratic revolution. That is why CPIM in its program written that our next aim or our aim is to fulfill the democratic revolution. That is, People's Democratic Revolution is CPIM's aims. Bourgeoisie didn't completed the aim of democratic revolution, and they are hand in hand with the feudalist culture. All the superstitions are here, casteism is here, oppression against women is here, atrocities are here. So CPIM's slogan is to complete the democratic revolution under the leadership of the people. That is People's Democratic Revolution. And the program of People's Democratic Revolution states, after the People's Democratic Revolution, what will be the status of women? What is the program of CPM to fulfill the empowerment of women? That is very clear. The first agricultural revolution is must, and land reform is the very important thing, and the exploitation
by the casteism should be abolished, and there should be some laws should be enacted to abolish the caste apartheid or caste system, caste based atrocities, and there are so many things, and then only we can achieve the complete freedom of women. In Kerala, 1957, through the election, a left government was in office under the leadership of E.M. Shankaran Namboodiripad. A left government came to power in Kerala. What is the difference? Some people are saying every politicians and every political parties are the same. We cannot think so. There are some difference in Kerala. After 1957, there is a very good advancement in Kerala, especially in the status of women. Atrocities are there. I am coming to that. But there is a very good improvement in the status of women in Kerala. The literacy rate, that is very high in Kerala. Women literacy rate, it is more than 90 in Kerala. And the Human Development Index, in some indices, Kerala is in the forefront. As you all know, Kerala is a low income state. The revenue income is too less in Kerala. And Kerala became a miracle in some of the development indices. How we achieved that? That is the question. In Human Development Index, Kerala is in the forefront. And the participation of women in the society, there is a very good increase. But in the workforce, we didn't achieve that. And to prevent all the atrocities, that is another thing, another reverse thing in Kerala. In 1957 onwards, in Kerala legislature, we have some people-friendly, women-friendly laws. We enacted some laws there. 1957, the first days just after the taking the oath, our government, Kerala government, enacted or declared an ordinance before enacting the law. Before 16 days, the left government passed an ordinance on eviction staying the eviction. Up to that time, the landlords were evicting the poor people from the lands, and the poor women are not getting education. Girls are not getting education. Even men are not getting education. Only those who have money were getting education at that time. And when we passed that ordinance, even before 20 days of the office, we came to office in Kerala. After that, we got a grip in the land where we were staying in Kerala. And in that same government, Joseph Mundasheri Master, the first education minister, passed the education law and decided to have the public education institutions even in the grassroots level. We started to build schools and we started to educate the poor peasants' children, and that is the beginning stage. And also, health sector also, Dr. A.R. Menon, he passed a law on public health system, and the people get good this treatment or health facilities in public sector. And after that, we came several times into office in Kerala under the leadership of Communist Party. There are more than 5 governments that were in Kerala. Now also left party is ruling in Kerala. And each and every time when Communist Party came to office, we enacted certain revolutionary laws to maintain the equality or to make equal the citizens in Kerala. And the Land Reform Act, that is also a great milestone in Kerala. After Land Reform Act, each and every family got a piece of land as their own, and the housing campaign also started. Government took the leadership to build houses for the poor. That is continuing now itself. In Kerala, the second Pinarayi Sarkar also continuing the housing program, that is Life Mission.
Last government, the first Pinarayi government, declared 4 missions following the previous left governments. One is the reforms in education sector, education reforms mission, and the other is the reforms in health sector, Ardhram mission, and one is Harita Kerala mission to rejuvenate the wells and the rivers, to reproduce the groundwater, everything, cleaning, etc. That is a very revolutionary thing. And the fourth one is life mission. We are taking the numbers of the persons who have no houses to reside, no land, no houses, and we were building houses for the houseless, homeless people in Kerala. That is also a revolutionary thing. Last government, the first Pinarayi government, built more than 3 lakh houses for the homeless and give priority to the widows and the single women family, and they got houses for their own. That is also a revolutionary thing. Without the practical thing like this, we cannot make the emancipation of women. In Kerala, not only the literacy rate, but in some indices of health also we are in the forefront. The child mortality rate, that was also again become a revolutionary achievement. In 2016, when the first Pinarayi Sarkar came to office, the child mortality rate was 12 out of 1000 live birth. But we want to have a single digit on that. And we fight hard. We fought hard. We had a SDG for ourselves in our state, the Sustainable Development Goal. 22 goals we declared in health sector, and in education sector also we declared some goals, and in health sector we give focus to newborn child, pregnant mothers, and the health of the women, and we got a very good achievement after the mission. And when we examine in 2020, the child mortality rate go below 6 out of 1000 live birth. And Niti Ayog's report came and it is 5.4 in 2020. And that's a great achievement. We worked on the women and child sector for that. And maternal mortality rate also. We worked hard to save the poor women from maternal mortality. And we improved the delivery units, all the delivery units we improved a lot to hospital infection control and to examination of the pregnant mother frequently, and also to find out whether they are anemic or not and what is the health condition of the women, and we achieved a lot. In 2016, our maternal mortality rate is 67 out of 1 lakh birth. And the UN declaration came on 2015 and the SDG goal came. SDG, out of the SDG, 17 SDG goals, SDGs, the third component is on health, and it contains also the women health issue. And UN declared that up to 2030 we should achieve one goal, that the maternal mortality rate should be reduced to 70 out of these 1 lakh births. And our government, central government also declared all the states should work hard to reduce the maternal mortality rate to 70. But at that time, Kerala's maternal mortality rate is 67. But we declared our own goal. We had a very good slogan on that. That is 30 by 20 and 20 by 30. 30 by 20 and 20 by 30. We have a very good team to work on that. Doctors and nurses, ASHA workers, an expert group especially for that. And we worked hard. When we examined it in 2019, the maternal mortality rate reduced to 43 out of 1 lakh birth.
from 67 to 43, and we got some awards from central government. I went there as a minister at that time, and 7 states got some awards from central government to keep the maternal mortality rate up to 70. But Kerala got 2 awards. One is to make it below 70, and the other is the lowest in India, for the lowest in India. And that is the left government's aim and left government's practical work to achieve these things. But when we speak about that, and also the male-female sex ratio also, that is also good in Kerala. 1084 females for 1000 males. That is the sex ratio in Kerala. Nowadays, there is a thing that 0 to 6 age groups, it had fallen. We didn't know what happened there. Somebody is asking always Vasuki Vrinda, and every leadership is asking us why it is happening in Kerala. Is there any male preference, a son preference there? It is not visual in our society, because if a family have 2 sons, they are waiting for a little girl also, the 3rd child in Kerala. That is the cultural situation or social condition in Kerala. But we cannot say fully like that. Maybe some biological reason, or maybe something in guys. I cannot say totally deny that thing, but there is no visual thing like son preference in Kerala. We are examining that thing, and we are working on that also. But among these good things, we can say that there are 2 great laws in Kerala, or drawbacks in Kerala. One is the low work participation rate among women. The national work participation rate is 24, I think, something around like that. But in Kerala it is about 30%. But during this COVID situation, it became low. It became low nationally, and it became low in our state also. We are fighting against that thing. How can we emancipate the woman without bringing the woman to the social works, social production? The Engels and all other, Marx and Engels, our left thinkers, said that the emancipation of women happened only when women come out from the home to work for the social production. And we are also working on that. How to bring back children, or bring out children, these women from home to society to work. And our Kudumbasri is one of the very good measures on that. We formed the self-help group called Kudumbasri in 1998 onwards. And now lakhs of women are there in Kudumbasri Ayalkootam, or Kudumbasri self-help group. They are coming out and forming little groups, and they are having some social reform activities and also entrepreneurship. Kudumbasri is encouraging people, encouraging women to have some entrepreneurship in the society, to make women earning members. Little bit, but it become a good inspiration for women to come out from the kitchen or from home to the society and to become a social worker. Now we are giving skill development training to Kudumbasri workers, not only a small scale unit of entrepreneurship, but to have a skilled work or skill development, help Kudumbasri to enter into IT sector and all the modern sectors for their entrepreneurship, and they are having so much activities on that, and they are giving wages for poor women, and women are getting works through Kudumbasri also. And there are small scale industries. In Kerala we introduced gender audit in each and every department, and gender budgeting is there, and we are examining whether each and every department is doing gender friendly
and what is their budget, what is their activities, is there any gender component in each and every department. We are examining that, gender audit is there, and that way also we are trying to take women out of their home-based activities or the slavery inside the home. And the other thing, not only the work participation, the other evil is definitely the increasing violence against women. The societal attitude, it is not changing fully. Even though there are so many social reformers, so many women fighters, there were from the Chiriyamma to so many brave women who fought against women oppression, but the society is not changed fully. The patriarchal views are there. Okay. The patriarchal attitudes are there in the society, and now we are fighting against that thing. Our government is also doing so many things to reduce the patriarchal or to get rid of the patriarchal views. And when I was there in the government, I was dealing with not only health but also women and children and social justice department. Our government have the first Pinarayi government formed a separate department for women. Previously, it was under social justice department, women, children, differently abled, transgenders and old ages. It was dealing with the women and social justice department. But 2017 onwards, we have a separate department on women and children, and that department did a lot of things for the emancipation of women. At first, we have the domestic violence rules. We formed the domestic violence rules for the Domestic Violence Act. And we have so many seminars and brainstorming sessions and awareness campaigns about the Domestic Violence Act. Domestic violence are rampant in Kerala. I think comparatively maybe it is less in Kerala, but more than 30% women are undergoing domestic violence in Kerala also. Sometimes it is severe and sometimes it is in a small scale, but it is there. Domestic violence is there. So we started campaign on Domestic Violence Act and about the laws and about the chances to utilize the law for the poor people. We are having TV shows and also in radio and printed media, and also we are utilizing social media. We are making short films and like the short videos on that, and our slogan was no more compromise, ini venda vittu veecha. We had a great campaign on that. And be brave, go ahead was another campaign, and we conducted night walk to make women brave to walk outside during night, even the night, but it is arranged. So many women participated in it, even IAS officers. When we organized that, without political bias, so many women came, college girls came outside for the night walk. It is a message. Someone asked me, teacher, you are taking women outside home at night. What is your intention? Night is for sleeping. But we want to get the right to get outside at any time the women want. That was the slogan. And so many women participated on it. That was an inspiring campaign, comrade. And it is continuing in Kerala. And we introduced or appointed women protection officers on all the 14 districts in Kerala, and ensured the services of an advocate to give protection order, maintenance order and custody and residence order to get it easily. There is services of an advocate also. We appointed that. We have 84 institutions recognized by Women and Children Department as service providing centers, etc. I am not elaborating all these things. So many steps taken. We have one-stop centers in each and every district functioning very well.
and we started a special app during these COVID days because the domestic violence increased during COVID days. Hum tum ek kamre mein band ho. At that time, everyone is inside the home, husband and wife, and they talk one and two and start fighting each other, and women suffered a lot. They cannot even phone to the department or the officials because the husband is sitting there, or brother is sitting there, father is sitting there, and we created an app so that they can message their grievances to our app, and we got so many messages, and we acted well to save them from these atrocities. That is why that way we decreased the great atrocities or murders or suicides, etc. that become low because of these activities. And we started a on-call center called 181, Mitra 181. Under the Women and Children Department, we started Mitra 181. Any woman can call at any time to 181. And there will be our team. And we got, in 2020, we got 126,821 complaints through Mitra 181. At once we started action on that. Out of this, about 30,000 was according to about the domestic violence, and we acted well. I am not bringing each and everything here, but gender awareness campaign and the change in the society, patriarchal mind of the society, change in the attitude. Without the change in the minds of the people, minds of the society, we cannot ensure the emancipation of women. We cannot get it. There are laws there. Posh Act is there, Domestic Violence Act is there, several acts are there for women. But without knowing where to go to get these acts enacted or to get help, we cannot improve the condition of women. Especially the patriarchal society is there, the policy of central government is there, and we should have to fight against both feudalist culture and capitalist consumerist society, and also to improve or the thinking of left thinking. The socialist model of society only can give complete freedom for women, and we should campaign for a socialist society. It is written in our constitution, everything. Democracy, secularism, socialism, everything is there in our preamble. The very preamble of the constitution is giving assurance. Democracy means perfect equality in opportunity. Socialism means the actual democracy. But without having the change to socialist model of society, we cannot have complete freedom. But we have to fight to get individual response or get something in the society according to the experience. And we are fighting, and AIDWA is fighting, CPM is fighting. I request all of the society, all of who gathered here, to join in the fight. We can fight together, we can achieve some result, and the end result is after the revolution. It will happen, comrades. Someone is asking whether revolution is happening or not. Someone never happened. Sometimes someone are saying, but it is happening. Some revolution is happening. Even in Kerala, after 1957 onwards, everything happened. That is also 1957 a revolution happened. That is land reforms. A piece of land, ownership of a piece of land, that is a revolution. But the end revolution, that will also happen. We should have to, no other choice in front of us. Then we should have to fight for that, and we have to fight to emancipate women, for women's equality and empowerment. Inqilab Zindabad.